comfortable. আরামদায়ক। The bed is so comfortable that I don't want to get up. বিছানাটা এত আরামদায়ক যে আমি উঠতেই চাই না। I was not comfortable in the crowded room. আমি ভিড়ের ঘরে আরামদায়ক ছিলাম না। Cost. খরচ হওয়া। How much does this bag cost? এই ব্যাগের দাম কত? The movie tickets cost $10 each. সিনেমার টিকিটের দাম $10। Repeat. পুনরাবৃত্তি করা। Please repeat after me. দয়া করে আমার পরে আবার বলো। I don't understand. Can you repeat it? আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি আবার বলবে? Careless. অসাবধান। Don't be careless while crossing the road. রাস্তা পার হওয়ার সময় অসাবধান হবেন না। You should be careful, not careless. তোমার সতর্ক থাকা উচিত, অসাবধান নয়। Attack. আক্রমণ করা। He was attacked by a group of people. সে একদল লোক দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছিল। The soldier was injured in the attack. হামলায় সৈনিকটি আহত হন। Boring. বিরক্তিকর। The lecture was boring, and I almost fell asleep. বক্তৃতাটা একঘেয়ে লাগছিল, আর আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। This place is boring. There is nothing to do. এই জায়গাটা একঘেয়েমি, এখানে করার কিছু নেই। Worry. চিন্তা করা। I am worried because I lost my keys. আমি চিন্তিত কারণ আমার চাবি হারিয়ে গেছে। Stop worrying, it's not a big problem. চিন্তা বন্ধ করো, এটা কোন বড় সমস্যা নয়। Compare. তুলনা করা। I will compare the prices before I buy anything. আমি কিছু কেনার আগে দাম তুলনা করব।
Don't compare yourself to others, you are unique. অন্যদের সাথে নিজেকে তুলনা করো না, তুমি অনন্য। Protect. রক্ষা করা। Don't worry, I will protect you from all dangers. চিন্তা করো না, আমি তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করব। You should protect your skin from the sun. আপনার ত্বককে রোদ থেকে রক্ষা করা উচিত। Borrow. ধার করা। I borrowed money from my brother to buy a gift. আমি আমার ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলাম উপহার কিনতে। May I borrow your phone for a minute? আমি কি তোমার ফোনটা 1 মিনিটের জন্য ধার নিতে পারি? Complain. অভিযোগ করা। I don't want to complain, but this pasta is cold. আমি অভিযোগ করতে চাই না, কিন্তু এই পাস্তাটা ঠান্ডা। I will complain if the service is bad. সেবা খারাপ হলে আমি অভিযোগ করব। Complete. সম্পূর্ণ করা। My homework is complete now. আমার বাড়ির কাজ এখন শেষ। The doctor completed the checkup quickly. ডাক্তার দ্রুত চেক আপ সম্পন্ন করলেন। Disappoint. হতাশ করা। I was disappointed with my exam result. আমার পরীক্ষার ফলাফলে আমি হতাশ হয়েছিলাম। I don't want to disappoint my parents. আমি আমার বাবা মাকে হতাশ করতে চাই না। Include. অন্তর্ভুক্ত করা। Can you include my friend in the team? তুমি কি আমার বন্ধুকে দলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে? We should include everyone in the group chat. আমাদের গ্রুপ চ্যাটে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। Direction. দিকনির্দেশনা। Can you tell me the direction to the park? পার্কের দিকটা কি বলতে পারো? We are going in the right direction now. আমরা এখন সঠিক দিকেই যাচ্ছি। Agree. একমত হওয়া।
Do you agree with me or not? তুমি কি আমার সাথে একমত নাকি না? I agree that it's a good idea. আমি একমত যে এটি একটি ভালো ধারণা। Guess. অনুমান করা। I guess it's going to rain later. আমার মনে হয় পরে বৃষ্টি হবে। Can you guess what is in the box? তুমি কি অনুমান করতে পারছো বাক্সে কি আছে? Follow. অনুসরণ করা। Don't follow me to the store, I will go alone. আমার পিছু পিছু এসো না দোকানে, আমি একা যাব। Follow me, I know the way. আমার পিছু এসো, আমি পথ চিনি। Wish. ইচ্ছা। I wish I won the lottery and became rich. আমি যদি লটারি জিতে ধনী হতে পারতাম। I wish I could meet my favorite singer. আমি যদি আমার প্রিয় গায়কের সাথে দেখা করতে পারতাম। Famous. বিখ্যাত। Everyone knows her because she is famous. সবাই তাকে চেনে কারণ সে বিখ্যাত। I visited a famous museum yesterday. গতকাল আমি একটি বিখ্যাত জাদুঘর পরিদর্শন করেছি। Add. যোগ করা। Can you add some milk to my tea? তুমি কি আমার চায়ে একটু দুধ দিতে পারো? I will add some salt to the soup. আমি স্যুপে একটু লবণ দিয়ে দেব। Forget. ভুলে যাওয়া। I forgot the charger, so I can't charge my phone. আমি চার্জারের কথা ভুলে গেছি, তাই ফোন চার্জ করতে পারছি না। Don't forget your umbrella, it's raining. তোমার ছাতাটার কথা ভুলো না, বৃষ্টি হচ্ছে। Visit. দেখিতে যাওয়া। I visited the hospital to see my aunt. আমি আমার খালাকে দেখতে হাসপাতালের গিয়েছিলাম। I want to visit my old school one day. আমি একদিন আমার পুরনো স্কুলটি দেখতে যেতে চাই। Divide. ভাগ করা।
Please divide the pizza into 4 pieces. পিৎজাটা 4 ভাগে ভাগ করুন। The coach will divide the team into 2 groups. কোচ দলকে 2টি দলে ভাগ করবেন। Spend. ব্যয় করা। She spent $70 on a new shirt. সে $70 খরচ করে নতুন শার্ট কিনেছে। I spend an hour in the gym every day. আমি প্রতিদিন 1 ঘন্টা জিমে কাটাই।